Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal Vingança. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Tales of Arise, agora que chegamos a Lenegis, com muito papo, muita conversinha, e cá estamos aqui para continuar a nossa saga, caras. Foi conversa, cara. Pelo amor dos meus filhinhos, foi conversa pra caramba, filhinho. Aqui foi a hora onde chegou. E, caras, vamos continuar então. Eu espero que vocês possam continuar apoiando, deixando aquele like logo no início do vídeo. Isso realmente ajuda demais o canal. Se inscreva e ative o sininho. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo. E se tiver condições de se tornar um membro, ajuda demais a manter o canal sempre na ativa. Assim como essa galera aqui, ó. Essa galera linda, que ajuda sempre aí com o passar dos meses. Agradeço demais. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de um RPG. Pra quem curte uma boa história e uma boa conversa. Que não teve nem com uma conversinha no último episódio. Vai lá, ó. O bicho tá lá, ó. Dando magia de água. Olha ali, ó. Brabíssimo. Então vamos continuar aí que o pau tá comendo solta. E aí, qual é o problema aí? Eu me sinto culpado por fugir enquanto tem criança lutando lá fora. Não precisa se preocupar com ele, eles vêm de uma família de casta mais alta que a nossa. Significa que as armas atrás deles são mais fortes que as nossas. Eles só estão cumprindo seus deveres na sociedade, como membros da elite governante. Eu sei, mas ainda me parece certo. Não me parece certo. Olha lá. Então ali... Ah, usa magia, mas não apaga nunca. Caras, foi muito diálogo no último episódio. E tu percebe que não é uns diálogos essenciais, entendeu? É uma coisa que eles poderiam ter resumido. Eu acho que faltou um pouco de revisão nessa última parte, cara. Eu vi já alguns erros de português nessa última parte. Coisa que eu não observei no jogo inteiro. Sei lá, cara, o que acontece nessas grandes produções aqui. Qual é o problema aí, meu Deus? Ainda bem que não é todo mundo que fala, né? Então a gente pode ir seguindo aqui. Que loucura! Quanto tempo isso vai continuar? Não sei, a gente costuma... Caramba, eu troquei tudo. Não sei, a gente costuma receber ordens dos superiores informando as diferentes classes que cada um precisa fazer. Duvido que estejam fazendo isso. Toda a cadeia de comando dessa cidade parece quebrada. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas isso não significa que não tenha alguém por aí observando todos os nossos movimentos. Por enquanto, vamos ver se há alguém de uma patente mais alta por aqui. Talvez eles saibam alguma coisa sobre o que fazer. Certo, vamos seguindo aqui. Tem alguma coisa aqui pra baixo? Não. Nem todo mundo fala, né? Então... Aqui tem uns itens. Ninguém ligou aqui pra lá. Tofu! Zilado. O curral está em condições bem ruins. Vai saber quantas pessoas morreram. O que aconteceu com os Elgers? Não me diga que eles escaparam. Não, por sorte conseguimos contê-los antes que chegassem muito longe. Não que isso importe muito, já que escaparam em outros distritos também. Se eu tivesse que dar um palpite, diria que há muitos Elgers correndo soltos por Lenegis. E eles nos ultrapassam em número também. O que faremos? Todos os nossos melhores soldados estão estacionados em Dahna. Vamos lá, vamos continuando aqui. Aê, não tem nada aqui, nada pra cá. Cara, vamos uma porradaria, por favor. Um bichinho só pra me dar uns soques, né? Forças. Ó, campo de batalha, pode ver. Tá na cara, tá na cara. Manda. Wow, this place is beautiful. Yeah, it must be some sort of rest and leisure area for the locals. You think? Man, these Renin sure know how to live it up, don't they? Is something the matter, Dohalim? Before I went down to Dahna, my friends and I, we used to gather at this very spot and play music together. Avakir, Faria, and Tarnigan. That was a lifetime ago now. Tarnigan. He was the one that Faria mentioned, right? He was once my dearest, closest friend. As well as Faria's betrothed. Despite Faria's lower-class upbringing, she possesses a tremendous talent for music. Entranced by her playing, I helped her overcome her sense of inferiority and introduced her to Tarnigan and Avakir. It was a time of great joy.
4 people bound only by their love of music, with no care for social standing. Only the next song, the next melody. A friendship based on mutual respect, and a society where everyone is a prisoner to their social class. You really are different, Dohalim. I suppose it's natural you would see it as strange. I would have, once. Now, I think the idea of breaking away from society's constraints and choosing your friends based solely on affection is something beautiful that's worth cherishing. Besides, it was that way of looking at the world that laid the foundations for coexistence in Menancia. Your praise does me too great an honor. I was merely following the wishes of my own heart. And even then, it only lasted until the crown contest began. After that, Tarnagin and I became fierce competitors for the position of Lord. Tarnagin had fallen for Faria. By becoming Lord, he aimed to wrest her from her humble origins and raise her to the highest echelons of society. But fate was not so benevolent. What happened? Tarnagin was no match for me in combat. On a level playing field, he wouldn't have stood a chance. But he was desperate and low on options, and he couldn't stand the thought of defeat. You mean he resorted to dirty tactics to try to win, right? But then why does Faria think... Wait, don't tell me she doesn't know. How could I tell her? Combined with the trauma of losing her beloved, and by her friend's hand, no less. She would have been devastated. So instead you let her go on hating you, so she could use that hate as a crutch for her grief? That's not the same as running away, though. It is exactly the same. Unable to face the loss of my friend and the burden of my duty. Instead, I decried my fate and looked away from what I'd done. As for what happened after, that you already know. But if you hadn't become Lord, Menancia wouldn't be what it is now. The Dahnans there would still be suffering under Renan oppression like before. Shion's right. What other lord would have treated me as you did? Anyone else and I would have been dead long ago. You've saved so many people, Dohalim. You saved me. It's thanks to you that I'm here today. So, try not to blame yourself. The burden you've placed on your own shoulders is too much for anyone to bear. Frank as always. But I shall do my best to heed your advice. Do you think he'll be all right? Yeah, I think so. He's got Kisara. It's important to have someone like that. I didn't realize how difficult it is just to be there for someone. Sometimes just knowing someone's on your side can be enough. And he knows, Shion. I promise he does. I hope you're right. Tinha cara ali espiando ali. Yeah? I never appreciated until recently just how much you were always there to support me. It goes both ways. You've helped me keep going more times than I can count. Maybe, but I still wanted to say thank you. Tá, vamos lá. Se as coisas não se acalmarem logo, você não acha que a gente deveria embarcar numa espaçonave e evacuar a área? Não podemos, é preciso ter a permissão do soberano para entrar em uma espaçonave, por outro motivo que não seja o torneio de sucessão. Bom, mas cadê o soberano? Por que ele não tá aqui para nos guiar nesse momento de dificuldade? Ainda bem que essas falas aqui desse jogo são... Às vezes eles fazem bem
tranquilinha, assim. Bem fácil de... bem... Não é todas as pessoas que falam. Então você não precisa se preocupar em falar com todo mundo, mas... a quantidade de pessoas que tem aqui, a maioria nem precisa falar. Se os rumores forem verdade, não só os Elgis que estão fora de controle, parece que um grupo de soldados de armadura começou a se rebelar também. Até onde sabemos, pode ser o começo de algum tipo de revolta, não acha? Isso é um absurdo. Quem de sã consciência iria tomar uma conspiração dessas e achar que consegue sair impune? Verdade, rebelar-se contra o soberano significa rebelar-se com toda a civilização renana. Difícil de dizer. Nada do tipo jamais aconteceu na história de Lenegis. A informação que temos é pouca. Vambora, continuando aqui. Tem um cara aqui com suprimentos. Aqui. Os meus olhos me enganam ou a minha loja foi abençoada pelo Lord Dohalim e seus servos? Posso ajudar de alguma forma, meu senhor? Meus servos, é? Tu tá de brinquedo de mim, rapaz. Aqui, ó. Tem um monte de armadura aqui, mas não é tão boa. Essa aqui é boa. Vamos equipar aqui. Opa, ruim. Ó, nem todas são boas aqui. Será que ele tem alguma coisa aqui extra? Não. Forjar arma. Nossa, ainda parece mais arma melhor que ainda que eu tenho, rapaz. Olha essa arma. 12.400. Aê. Oh! Tem uma carabina aqui também que eu não posso fazer. Mas essa aqui é bem melhor, hein? Escopeta renana. Vou comprar essa aqui. Cestos renanos. História renana. Aí. Mestres da fazenda. Aí. Olha esse escudo, cara. Dinheiro vai tudo. Caduceu renano. É muitos. Agora a gente não conseguiu seguir a... Esse é o rancho. Carne de porco-coelho. Porco-coelho. Aí. Porco-coelho. Ovelha. Aí. Beleza, vamos dormir aqui soninho. Descansar, não precisa cozinhar. Certo. Vambora, vamos ver o que vai dar agora. Se tá deixando eu dormir é porque vai dar ruim. É uma honra servi-los, meu senhor, de verdade. Tá, vambora. Trocamos a arma de novo. Aí. Esses caras aí. Lenegis soldiers. Any way we can avoid fighting them? That all depends on them. Whatever happens, be ready. Olha esses caras. Well, so much for them. Não. To fight. Oh, I am Lord Dohalim. Não, não vai usar não. I command you. The rest of the city must be erased. No. Have they been brainwashed too? Brainwashed or not. Tome. They want to fight, they Finalmente. The enemy wields arts too. We'll soon see about that. I'm on it. Esse cara aí, cara. Mete bala. Os caras são fortes pra caramba. Fazia quanto tempo que eu não tinha batalha? Tome-lhe. Aí. Aê, Teneblade. Lightning reflexes. Tenebrous claw. Dragon Toma-lhe. Não, não dá chance não. Nossa, fazia tanto tempo que eu não tinha batalha, hein?
sem habilidade. Já era. Nada de magia pra ti. Rapaz. Those soldiers seem different from the citizens we've come across so far. Yeah, they weren't big talkers, that's for sure. They just attacked without warning. They weren't in the least bit fazed by Dohalim's presence either. Indeed. They seem to recognize us as enemies, nothing more. And yet, traditionally, Lenegis hasn't been high on threats. A few frenzied Zoogles during experiments here and there, but not much else. Their glazed-over eyes reminded me of the soldiers and slaves we met back in Ganath Haros. The ones in blind devotion to Volron. I've never seen anything like that here on Lenegis before. Maybe someone doesn't want us here, and the soldiers are their way of letting us know. What with the Red Woman, the Sovereign, and Volron, we're starting to develop quite the growing list of adversaries. At least we'll know to keep our wits about us. Certo, caras. Goma de uva. Ganhamos 4.700 de experiência, hein? Uma experiência boa pra caramba, hein? Vê o mapa aqui. Aqui a gente vai pegar item. Provavelmente, né? Nada. Ah, tava estranhando. Goma de uva. Goma de uva é a melhor que tem, né? Uma das melhores deve ser, né? Certo. Olha a quantidade de Zelga reaproveitada aí, rapaz. Beleza. Dale. Dale. Bicho folgado, rapaz. Bora. Bicho forte, cara. Tome. Já era também. 2 vezes ela. Acabou-se. 1.600 experiência aí. Uns bonuzinhos de... Nossa. Nível 44, hein? Se prepara. Vaza. Quanto maior, melhor. Isso aí foi ela que fez. Nossa, me acertou ainda, não consegui. Cara, tanto life esse bicho tem, rapaz. Toma-lhe. Toma-lhe. Olha o life desse bicho, rapaz. Tenebrades. E o pau come. Alguém aí apanhando aí, ó. Ela tá usando a carabina ali. Nossa, me acertou pelas costas, é isso mesmo? Cai, meu filho.
Consider yourself finished. 5.300. We're still standing. Garras de louva-a-Deus, 12. Mas não vale a pena não, hein? Precisa pra fazer armamento pra cá. Olha aí, galera. Tá. Vamos focar nos Zelges primeiro. Que são os mais chatinhos. Então vai. Dale. Toma ele. Sai fora, rapaz. Um já foi. Mete bala. Era. Beleza. Tome ele. Tome. Acabou-se. Esses daí dão bastante experiência, cara. Esses caras aí, ó. O louva-a-Deus lá não vale a pena não, cara. Perdi de tempo. Vou tirar dano, hein. 2 vezes, que beleza. Caramba. Será que a gente apelou? Já dá ali. Dá-lhe. Não dá nem chance, meu filho. Não deu nem chance essa batalha aqui. Aí, passamos nível. Boa. Pegar a batalha rápida pra gente ganhar os vantagens aí. Não fica preso na parede não, meu filho. Vamos. Putz, esse bicho aqui é muito trabalhoso, não vale a pena. Dale. Vou trazer o Dohalim pra batalha. Trazer o Dohalim pra batalha porque ele faz a diferença aqui, que ele tem magia e tira mais. Vaza, 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 vaza. Nossa, me jogou lá pra frente, cara. Nada a ver. Tome, tome, tome. Dale. 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 Gasta mais PC, né? Esse é o problema. Dá esse bicho aí, cara. Pior que ele não tem um ponto fraco, rapaz. Tome.
Tome. In a vine. Destruction! Dragon Swarm! Here's evil. Destruction! Freeze Lancer. Começou com a palhaçada. Dragon Swarm! Just what I need. Vaza, vaza, vaza. Not done! I never miss. Ela com essa carabina tá muito engraçado. My turn! Deu 2 golpes. You picked the wrong fight! Beleza. Morre, meu querido. Ah, Sildes, que bicho chato de matar, cara. Tem um life danado. 1800 experiência aí pra nós. Eu quero pegar a experiência bastante aqui, pra mim. Temos uma galerinha do mal aí. Tá, já começa. Time to let it rip! Dragon Swarm! Now you see what I can do. Tome. Stand back. I'll trip it up. Now I'm in the groove. This one's all mine. Astral art? That's my cue. Shut him down! Morre. Bora. Say no more! Can't get out of this. Destruction! Dali. Be still! I'll stop your movement. And I stop your life. Já morre aí. Já cai dura aí. Nicely done. 3.000 de experiência. Agora a experiência subiu, que é uma beleza, hein? Olha a galera aí. Aqui no meião. Deixa eu levantar, deixa. Take this. Não vai usar magia, não. Dale. Bora. Tenebrae. O bicho tá ali batendo um monte. Tome. Nossa, a outra deu um shoryuken nele aí que ele viu só. Já era. Tem essa de vir em grupinho gigante. Leva do mesmo jeito. Tá, não vou pra lá ainda não. Ganhamos uma boa experiência nessa parte aqui. Vamos até lá no fundão. Vai, 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 vai. A gente ainda pega uma experiênciazinha. Boa. Dale, 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 dale. De novo. Tem que acertar muita gente, pegar no meião. Enche a barrinha rápido. Dale. Tome. Sem misericórdia. Beleza. Sai, sai, sai. Dale.
Dá-lhe. Sem misericórdia. Tenebraid. Já era. É loucura, loucura, loucura. Como sempre. Aqui. Cristal regenerativo, cristal que imediatamente conserta qualquer dano que recebe. Vários estudiosos tentam encontrar meios de aproveitar seus atributos regenerativos. Aqui. Opa. Sálvia. Tem que usar esses itens que eu tenho um monte aí. Seixo do despertar e... cristal regenerativo. Beleza, tem que melhorar os meus acessórios também. Acabou a vantagem que eu tinha. Ficou uma parte aqui que eu não olhei, ó. É porque eu quis correr pra pegar as batalhas, né? Como a gente tem aquela vantagem. Ó, bolo de morango. Bolo esponjoso recheado de creme e morango. Quem se atrever a roubar o morango no topo sofrerá uma punição dolorosa. Ganhamos uma conquista. Provavelmente, será que eu consegui pegar todas as receitas no mundo de Tales of Arise? Será? Vamos pra cá. Temos mais um itemzinho aqui. 21.600 Gaudes. Tem uma estrela bem grande ali no meio. Aqui tá tudo investigado. Um portalzinho aí. Vamos pra onde agora? This must be it. The entrance to the Forbidden Zone. But it's just a wall. How do we get through? Whoa, we? I thought this was sovereigns only. Alvin. Oh, como ele sabia exatamente o ponto. Yes! It opened! Interesting. If Alphen's presence still opens the way, it would seem the sovereign of 3 centuries ago and now are considered one and the same. What? What the? Alphen. You again. Tomorrow's the spirit channeling ceremony. We'll finally play our parts as the Sovereign and Maiden. How have you been feeling? What am I sovereign of? Shuffled from lab to lab, always treated like an experiment. Whenever they look at me, all they see is a Dahnan. I don't even know what their precious ceremony's for. Let alone what they're going to force me to do as the Sovereign. Tell me, if we're both in the same boat, why do you seem so calm right now? No choice. Becoming the Maiden's not something I wanted for myself. But they said Rena's prosperity depended on it. How could I say no after that? Still, as a Renan, at least you got to decide. Good for you. Meanwhile, I was taken from my homeland. You aren't the captive one here. It isn't right what they did to you, and I'm sorry for what it's worth. When this is over, I swear I'll help you get home. I can't do this alone. One more day. How could I say no to that? It's not like I have any choice in the matter anyway. So, what's your name? It's Naori. Naori Imaris. Try to remember this time. É a cara da Shone. Not like them. Like the other Renans, I mean. How come you treat me like a person? Because you are. It's true we come from different worlds.
But neither one of us asked to be here right now. In that sense, you and I are much the same. We couldn't do this. We wouldn't be able to talk to each other as people if we didn't see the humanity in each other. So I suppose the question you should be asking is, why wouldn't I treat you like one? You're not like the others. Maybe they're not like me. Here's what we'll do. We give them their damn ceremony. You get me to Dahna. That'll be the end of it. I'm taking you at your word on this. I'm trusting you, not them. Naori. What the hell just happened? That vision. Did everyone else see it too? That person Alphen was speaking to, she looked exactly like Shion. It was Naori. Naori Imaris. Isn't that right? Yeah, that's right. She really does look like Shion. I'm beginning to see why Alphen was so confused. That's all very well and fine, but what did we just witness exactly? It was too real to be a mere hallucination. It was a conversation we had 300 years ago. The night before the ceremony. You mean all of that really happened? We just saw an episode straight out of your past? But how is that even possible? Unless... Could this be the Red Woman's handiwork too? No, I don't think so. Why not? You guys didn't feel it? The moment the entrance opened, it was like a stream of Dahnan astral energy rushing over us. I felt it too. And not for the first time either. It was the same sensation as back inside the wedge. That would make sense. After all, vast amounts of Dahna's astral energy were being siphoned and sent up here to Lenegis. For all we know, perhaps we're close to the spot where all that energy was stored. So you think it might have been the energy itself that was responsible for that vision we just saw? But how? And why? We have no way of knowing. Maybe it's not even as deliberate as all that. Shion, you okay? Yeah. It was all just a little sudden. That's all. So that was my ancestor, huh? It was like looking into a mirror. Yeah, there certainly is a resemblance. What about you? How are you holding up? Me? Even putting aside the question of where that vision came from, it's likely we'll see more of those. Reliving painful episodes from your past. Do you think you can handle it? I can't just pretend like the past never happened. Besides, if it helps us uncover the truth of what that ceremony really was, it might also lead to answers about your thorns. Alphen. That's not all. This whole time, we've been fighting to free Dahna from the Renans. But now that we're here, it seems those same Renans might have it just as bad. I'd like to liberate them too if I can. Which is just another reason I can't afford to shield my eyes from the truth. Whether you're on Dahna or somewhere else, you always stay the same. Your indignation and righteous passion, your desire to free and protect, they're all hardwired into you. Not that I'm complaining. Come on, let's bust this thing wide open. But he's here. Stay sharp. After that last illusion, there's no telling what could happen in here. Tem mais coisa aqui, cara. Ó. Coisa pra recuperar life, já viu, né? Vamos aproveitar antes que acabe o negócio da comidinha ali, pô. Faria, how did you get in here? Wait, something about her isn't right. What's wrong with her? She doesn't even seem to know where she is. Yeah, you're right. She looks just like the soldiers we encountered outside.
Não tá com o núcleo mestre. Tá bom. A summoning? But that's preposterous. She never had that kind of power when... We can talk later. Here it comes. É o ponto fraco dele, já vi onde é que tá, né? Pera aí, tá lá no alto. Vou ter que pular. Foca no núcleo, foca no núcleo, foca no núcleo, foca no núcleo. Pula. Dale. É. Dale. Dale. O negócio é pular assim, ó, e dale. No núcleo mestre, vamos. Aê, vai só no núcleo mestre. Quebrou? Dale. Desculpa, pessoal, tive que parar aqui por causa da obra. O carinha aí. Eu não comprei ele. Eu não comprei life, cara. Que droga. Ah, comprei sim. Aqui. E vamos fazer uma mudança aqui. Tira o Lawn. Aí. E tu vaza daí. O bicho é forte pra caramba, cara. E ainda vai fazer umas porradaria antes de sair, ó. Não saiu ainda. Sai, Lau. Já disse pra sair. Dale. Não saiu ainda? Aí, deu ruim pra ele. Dale. Troca. Eu disse pra trocar. Deixa o teimoso. Sai. Beleza, ela vai levar. Dale, 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 dale. Ai, que esse bicho é bruto. Vai, vai, tenta dar. Vai, 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 vai. Nada. Legal. Nossa, o bicho ainda tava voando. Deixa eu se levantar, filha da mãe. É, o Caio levanta, rapaz. O negócio é bruto. O bicho tá lá na piruleta ainda, rapaz. O bicho ainda tá na piruleta ainda, rapaz. Quebra. Tá curando. Aqui. Dale. Isso, cura aí. Tome, 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 tome. Vazei. Para. Matou o Dohalim. Cai de novo. Ainda bem que eu tenho bastante poção de vida. Não é um problema. Já. Cai de novo. Nossa. Eu nem vi o que me acerta, rapaz. Vaza, vaza que o bicho é forte. Caiu. Tome, tome, tome.
Começar a geração. Ah, o cara se teleporta ainda por cima, ainda, que beleza, hein? Para. Sai, sai, sai. Vale. O bicho se teleporta ainda, esse safado. Vaza. Sai pra lá, rapaz. Eu também sei fazer isso aí. Agora muda. Núcleo mestre aí, ó. Núcleo dele. Aê, boa. Nossa, levei. Levei bonito. Recupera esse life aí, meu querido. Uma de uva aí, vai. Recupera o life. Dale. Cai, meu filho. Eita. Não queria cair, não. Eu, hein? Now it's just her. Faria, can you hear me? Faria. She's preparing another summoning. The art she's casting is way too powerful to control. At this rate, her body won't be able to take much more. Dohalim! Forgive me. Porradão na barriga. Man, I thought we were goners. Everything okay? Yes. She's only unconscious. Not her. I meant you. Shion, please. Can you treat her? I can try, but I can't promise she'll be back to her real self when she wakes up. All I can do is heal her physically. We're not even supposed to be in here. Maybe it'd be better if we moved her to somewhere a little safer. Don't you think? In that case... I'll take her off your hands. You? Avakir, what are you doing here? I was curious what you were up to, so I took the liberty of following you to find out. I overheard what you said about Tarnigan, about how he really died. I'm sorry, I had no idea. And you believed me? What makes you so sure I wasn't lying? I like to think I know you a little better than that, Dohalim. Give me some credit. I'll take Faria. Leave her with me. I know better than to ask what you're up to. But whatever it is, I hope it all works out. Thank you. He seems like a good friend. He hasn't changed. He never was one to stand out. Instead, he was always hanging back, worrying about everyone else. As for Faria, it's always the closest to me who get hurt. You don't seriously blame yourself for what happened to her, do you? Somebody got to her, to strike back at me. Someone who knew me well enough to know that I'd hesitate to fight back. And the same goes for you as well. Neither you nor Faria would have lost loved ones, if it wasn't for me. You're wrong. Kelzalik was the one who killed my brother, under orders from Almadria. As for Tarnigan, if it weren't for the crown contest, he'd still be alive. That and the whole damn hierarchy that makes it possible. But that's why we're fighting. To put an end to this whole messed up system that treats people as expendable. Indeed. Ridding society of this blight is really the only way I know how to atone for my sins. You can't atone, Dohalim. I know it hurts to hear, but those people are dead. No amount of soul-searching or trying to make amends is going to change that. Forgiveness, acceptance, those ships have sailed. So I just forget the harm I caused? No, the opposite, in fact. You remember. You never forget. You keep it in your heart always. And then you go on living. Not for those already past, but for those still alive. For those still alive. Kisara's right.
So long as we've still got breath in our bodies, we can make a difference in the lives of others. Lives being the operative word. That's what living's all about. Being able to still make a difference. Punishing yourself for the past won't make the pain of your conscience go away. Only fixing the problem in its stead. Is that what you're saying? That's right. You have to live for tomorrow, Dohalim, not for yesterday. And not only that, you need to live for yourself, and for the change that you still can be. I shall try. Don't forget, we've still got a mystery to solve. The Forbidden Zone, remember? Shion, Huh? thank you. You have my deepest gratitude for what you did for Faria. Glad to be of service. I'm glad we could stop Faria without her. 6.000... Opa, bati aqui. 6.600 de experiência, cara. Experienciazinha até que interessante. Faria a controlada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos cantos e vamos ver essa fala aí. Do you think Faria was really being controlled by someone? Certainly seemed that way. The question is, who? The Red Woman? The same person who's behind all of this, I'll bet. Whoever that is. Brainwashed or otherwise, the feelings of resentment she holds towards me are real. Someone used her because they knew we'd hold back. If that's not playing dirty, I don't know what is. It does tell us one thing at least. Someone here in Lenegis is watching us. Someone who means us harm. There's no question. That attack was meant for us alone. By someone capable of getting inside a person and manipulating them like a weapon. We need to find whoever it is, fast. Certo. Deixa eu ver pra onde é que é. Vamos pra cá, ó. Os animais chegam à maturidade rápido lá, hein? No rancho. Na fazendinha maluca. Deixa eu ver só o que tem aqui. What is it, Rinwell? Do you hear something again? Yeah. It's that voice. The will of Dahna's astral energy. What? There's so much astral energy. But where's it all coming from? It's almost like it's alive. Tem um bicho ali. Ih, o bicho ficou loucão. That was the spirit channeling ceremony just now. Now,
It was more than that. What the hell was that? It felt like everything was on the brink of... like the whole world was seconds from... Oblivion. It's the same vision as the one my thorns show me. A vision of impenetrable darkness that swallows up us and everything else. An empty void. A nothing so complete and dominating that there aren't even words to describe it. The end of time. The visions of the apocalypse you've been seeing. If I'd known how bad they were, So, everything we just saw, those were Naori's memories, right? That's right. It was as if her innermost thoughts were speaking directly to us. At least I know they weren't mine. That power flowing into her, it reminds me of Shion's thorns. If they're what's responsible for all these visions she's been having, then maybe... Maybe my thorns are made from that same astral energy? If that is the case, we just found the missing link between your thorns and what happened here 3 centuries ago. No, more than a link. Perhaps even the very heart of the matter. I've never felt astral energy so powerful. What was that? If it's the same energy your thorns are made of, it must be dark astral energy, right? And isn't that something only Renans have? Correct. Dark astral energy is possessed by Renans alone. And when enough astral energy gathers together, it develops its own form of sentience. If so, maybe that complete oblivion is exactly what the Renan astral energy's will is wishing for. But why? I don't know. Will can be a pretty vague thing to nail down. It's more of a feeling, just like the will of Dahna. But the will of Dahna is made up of astral energy too, right? And if that's what's been showing us these visions... I don't know, should we really be getting so involved with this thing? Dahna's will would never want oblivion. But you can't say that for sure. Cut it out, you two. Squabbling over theories will get us nowhere. Let's keep moving. If it's Dahna's will showing us these memories, then I'm as clueless about its motives as any one of us. But if it could lead us to the truth, then I want to find out more. Shion's right. All we can do is keep going. If these really are Naori's memories we're watching, there could be truths in them I was never aware of. And I think they may be the kinds of truths I need to confront if we're going to keep fighting. I'm sorry about what I said earlier. Come on, let's go. Finally, we begin to understand what the thorns are. Yes, and their source. A ceremony that occurred 3 centuries ago. But we still don't know how to get rid of them. I just hope we can find a way. Beleza, caras. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai terminar por aqui, a gente já tá com um bom tempo de vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o joinha pra apoiar, se inscreva e ative o sininho, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo. Caras, no próximo episódio então vamos descobrir mais sobre essas visões, mais sobre o que nos espera. Não faço ideia de quanto tempo falta de jogo, não sei se a gente tá no final ou não. Mas valeu mesmo, caras. Vou ficando nessa, valeu. E até o próximo episódio de Tales of Arise. Falou!